Kailangan pa. Kaya pa ba? Hindi na kaya ng tubig ko. Bingkay. Sana na? Bingkay. Bingkay. Say hi, Anay, kay Bingkay. Do you love Bingkay? Yeah. Say I love you to Bingkay. Bingkay. So, andito po tayo ngayon sa Margaret River Chocolate Company. Sa Perth lang po ito. Sa Swan Valley. Yung location. So, in context lang po yung Margaret River is 3 or 4 hours drive siya from here. And dito po is may factory sila ng Margaret River Chocolate. So, let's try it. Tapos may mga free chocolate daw po pag pumasok sa loob. Hello! Kasama po namin ngayon yung family nila Kuya Romel and Ate May, yung family friend namin. Ayan po yung chocolate factory. Yan. In context din po, ang Margaret River ay parang pasyalan siya ng mga taga Perth or tourist spot siya. So, yan. Meron lang chocolate dito lang sa malapit. So, let's go! Nakaitim po yan kanina, pero nadumihan na. Nakaputi na. One more. 1, 2, 3. Yan, may kainan. Masarap pag-picnic dito. Dito lang po ako para sa free chocolate. Nice. Yan po yung mga sana all! What yan? May wipes ka na? May wipes ka na? Wala? May wipes ka na? Wala. Okay. Grapes, my love. Oh, nice. Okay. Punta tayo na. Parang December or January yan. Sugar rush na. Ang dakos ang kumain ng ice cream, ala. Para kang ano, ala. Naglalakad
pa dito si Jopet nun. Oo, Kasi nga, sumakay siya ng bus. Ay, hindi ko sila makakala Hindi mo ba sila mo ba? Gusto ko sumakay dyan. Kasi hindi natin talaga ako ni Kuya, di ba? Din ni Romel, sabay pa sila pag-uwi. Oh, iba din. Boat house. Fremantle. Paano mo kadto to? Marina Fremantle. Yan. Parking lot. Nandito na po kami ngayon sa Fremantle. At nandito po kami sa Marina area. At yung bata po namin is hyper kasi ang daming chocolate na nakain sa Margaret River na chocolate house. Ayan. Catamaran. Boating area. Water. Ayan. Marunong ka sa water. Oo. Si Cirelo po kami kakain. Ayan. This way. This way. Ala, may crayfish. Ala, may eel. What? Kuya Liam. Ayan. More please? Okay. Meron po silang kids corner. Pwede kang kumuha ng mga crayons. Ayan. And pwede ka pong kumuha ng mga drawing, coloring paper doon. Ayan. More!
Yes? Some plates. Hala, that's not... calamari. Nagutom tayo ah. Versus ko. Hindi lang gutom. Gutom na gutom na gutom. So just take electrician to apply now. Yawa ka na, di ba? Galing yan. Wala kamarado na ng mga sulit. Ah, Sibugan Corner. Sunroof? What's that? What's that? Sunroof. Good morning! It's Friday, last day of work, December 8. Hi! Ano yung gagawin mo ngayon? You gonna do water play. What are you wearing? Ano yung nasuksok ni Abby? What's that? Baby shark. Mag-play ka ano? Water! Sing anay with mama. Baby. Ano tang adlaw subong? Anong adlaw subong? It's Friday. Anong adlaw subong? Anong adlaw subong? Fry? Day, din si Javi. Ma-waterplay ka karon? Din gasuksok ka sa ano ginasuksok mo? Baby? Sure. Singan eh. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, mommy shark. Dance on me. I love you. Ano tama this? Oh, baby shark, ikaw. Baby shark, baby shark. Mommy shark, two hands. Mommy shark na. Mommy shark, mommy shark, mommy shark. Dada shark. Daddy shark, daddy shark, daddy shark. Grandma shark, grandma shark, grandma shark. Grandpa shark, grandpa shark, grandpa shark. Safe at last, safe at last like this. No. What's that? Sunroof. I got my head on a sunroof. Pwede ka makato today. Ano nga day today? Friday. Can you say, help mama? Help me mama. How about, what's this? Big? Orange ball. Ano ni? Correct. Big? No. Okay. Sunroof. What's that? Sunroof. Ano color ang bayo ni Javi? Gray si Baby Shark. Ang bayo niya, Ariel. Ano ni color? Blue. How about this one? Orange. White. Correct. Are you happy? Can you say, I miss you, mama? Din makadto si mama. Work. Si dada din makadto.
work. Si Habi, maano si Habi mo? Play! Ma-play ka to. Hambalon mo ano ang sink or float ha? Ma-sink or float ka to karon? Yeah. Yeah, maano ka to karon? Ha? Say good morning. Kabi, good morning. Ano na? Car? Car? What do you see? Cars. Cars. Dayan, ano pag ita car makita ta? Makita ka pag ita car ng train? Yeah. Yeah? This is coming down. Baby shark tutururut turut, baby shark tutururut turut, baby shark. Mommy shark tutururut turut, mommy shark tutururut turut, mommy shark. Daddy shark tutururut turut, daddy shark tutururut turut, daddy shark. Grandma shark tutururut turut, grandma shark tutururut turut, grandma shark. Grandpa shark tutururut turut, grandpa shark tutururut turut, grandpa shark. Let's go hunt tutururut turut, let's go hunt tutururut turut, let's go hunt. What's that? What's that? Train. Safe at last, safe at last, safe at last. It's the end, it's the end, it's the end, the end. Good job. Baby sharks. Baby sharks. Sige na, kanta na. Baby Sharks. toot toot. Oh, 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 boo. Kanta na. Baby shark. Baby sharks. Toot, toot. Kanta na, kanta na. Oh! Hindi ka kitaon. Baby shark. Okay. Baby shark na. Baby sharks. Baby sharks. Toot, toot. Baby sharks. Baby sharks. Baby. Baby shark. Gabi? Sing na. Baby sharks. Toot, toot. How's that? Baby sharks. Toot, toot. Baby sharks. Toot, toot. Baby sharks. Toot, toot. Baby sharks. Toot, toot. Di ba nakikita mo face? That's the camera. Baby shark. Baby sharks. Toot, toot.
baby shark. Do, do, mommy shark. Do, do, mama. Mommy shark, correct. Mommy shark. Fish. Train, that's correct. Daddy shark na. Daddy shark. Sige na, daddy shark na. Toot, toot. No. No na, no. No. No na. Daddy shark. Daddy shark. No. Off na. Bye-bye! See you later! Kiss mama! Kiss mama! Kiss mama! Bye-bye! So, punta na po tayo sa office. So, punta na po ako ngayon sa office. Si daddy po yung nagda-drive sa freeway, from bahay to freeway to daycare, and then ako naman from daycare to office parking, and then susundin ko naman sila mamaya, and then si daddy naman magda-drive from daycare to bahay. So, see ya! Happily ever after, Tinder's year in swipe shows almost 1 in 3 aged between 18 to 25 are and it's Friday, so malamang maaga akong aalis kasi may Friday thing sa office na pag lunch, at every Friday may Friday lunch. Pwede kang mag-lunch at hindi na bumalik, walang maninita, kasi pwede mong i-adjust yung hours mo within the week. Mag-add ka lang ng 1 hour every day para may free ka na Friday afternoon. Tapos, yun, pwede ka na umuwi. And then, susunduin ko yung bata sa daycare mamaya. I-press, Dio, i-press. Guys, go get him a car. Go. My. Baby shark, anay, sing anay, baby shark. Sing anay, baby shark. Sing anay, baby. Sing anay. Baby shark. Sing anay. Baby shark. Sing na. Baby shark na. Sing na. Wheels. Mommy. Mami ano? Baby shark. Two baby sharks.
Mami naman. Daddy naman. Daddy Shark. Daddy Shark na. Daddy Shark na. Daddy Shark na. Shark. Tut turut turut. Daddy Shark. Turut turut turut. Sink or float? Naganong duck? Naganong duck? Naganong duck? Hello! It's Saturday, December 9. Nandito po kami ngayon sa Perth, sa city. And first time in a long time na pumunta kami dito na hindi work, kundi gala ang punta. And marami ng mga December feels sa city. And tulog po yung bata namin. Maghanap kami ng mga gagamitin para sa year-end Thanksgiving sa church namin. And then, mga other items pa. So, samahan niyo kami. So, wala po kaming nabili. Punta kami ng pier para bumili ng suit ni Javi. Yan. Sakay lang kami. Dito lang kami sa parking. Baby shark? Yeah? Baby shark. Sing, babe. So, ayan. So, dito po kami ngayon sa Ollie's. Hi! Magta-try po kami ng suit. Yan. And yan. Out na out? Yeah? Are you excited? No. Yeah? Excited? Wow! Ayan. Kasya pa. 9 months lang po yung size niya. Okay lang yan kasi extra small naman kami. Ay, maluwag pa. Babe. Ayan. Meron pang lalagyan. So cute. We're done here. Let's go. Andito na po kami ngayon sa Bunnings. Bibili kami ng upuan para sa picnic bukas. Kasi mag-a-adventure world kami. Office, ayan, folding chair. Sige, go. Hanap si mama. So, andito po tayo ngayon sa Spatchet, mag-grocery. Tapos, it's, cherry season. $10 na lang. And, $7 na lang ang grapes. Tapos, $1 na lang yung strawberry. Yan. Mura na lang siya kasi dati, $16 yung grapes, yung kilo. And then, parang 16 din ata yung cherry. Yan. Grocery lang tayo ng prutas ni Javi. And then, uwi na tayo. See ya. Hi guys, it's December 9 at pupunta po kami sa city
para manood ng fireworks display sa Elizabeth Quay dito sa Perth, Australia. Ayan, doon po kami nagpark sa free parking sa CPP sa Murray Street. And lalakad na lang kami doon papunta ng Elizabeth Quay. Ayan po yung isa sa pinakamalaking building dito, yung Rio Tinto. Ayan. Tapos lalabas to sa George Street. Ayan. Dito na po kami sa George Street. Happy yarn? Yan. Nandito na po kami sa Elizabeth Quay. It's okay, it's okay.